তো আজকের আমাদের রিয়েল অ্যানালিসিসের ক্লাস, আজকে মনে হচ্ছে 3 নম্বর ক্লাস শুরু হবে। আগের দিন আমি লিমিটেড যে ইন্টারমিডিয়েট ফর্ম, সেই ইন্টারমিডিয়েট ফর্মগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আর কয়েকটা ইন্টারমিডিয়েট ফর্ম আছে, 3 নম্বর চলছে। তো আমরা দেখেছিলাম 7টা ফর্ম রয়েছে ইন্টারমিডিয়েট ফর্ম। তো আমরা 0 ইন্টু ইনফিনিটি, ইনফিনিটি 0 এই অবধি আমরা করেছি, এবং শেষে লিবনিজ রুলস, এটা আমরা দেখেছি। তো আজকের আমাদের নতুন যেটা শুরু হবে 4 নম্বর যে ফর্ম, 4 নম্বর ফর্মটা কি না, 4 নম্বর ফর্মটা হচ্ছে এটাই। 4 নম্বর ফর্মটা কি না, 4 নম্বর ফর্ম হচ্ছে ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার 0 ফর্ম। ওকে, ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার 0 ফর্মটাও আমাকে 4 নম্বর ফর্ম দেবে। যেমন কেমন থাকবে, সাপোজ ঠিক এমনই যদি দেখতে থাকে, লেট so limit actually these types of x tends to a f of x whole की power g of x is infinity to the power 0 form such that কি হতে হবে, obviously কেস আগেকার মতো আমরা লিখব যে লিমিট x tends to a fx equals to infinity হতে হবে, and limit x tends to a g of x equal to 0 হতে হবে। আই থিঙ্ক এভরি ক্লিয়ার। তো যদি এমন সিচুয়েশানে এমন দুটো লিমিট পাই আমি, তো এমন যদি দুটো লিমিট পাই, ইন দ্যাট কেস পসিবল রয়েছে এই ফর্মটা আসার, তাই তো? পসিবল মিনস কি, ওই ফর্মটাই আসবে, ওই কেসে ওই ফর্মটাই আসবে। তো সলভিং মেথড আমরা দেখব, সলভিং মেথডটা হাউ টু সলভ, তো সাপোজ y equal to limit x tends to a f of x g of x, this type of limit, then ধরে নিচ্ছি log of y equal to log of limit x tends to a f of x gx. So this is equals to what? The limit x tends to a gx into log of f of x. So this is equals to y equal to, sorry, capital Y. This should be capital Y. Sorry, this will be small y. Small y. अच्छा ना, कैपिटल y dot कैपिटल y होगा, बोथ साइड y, तो कैपिटल y, तो कैपिटल y इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंस टू a gx log of f of x. This will be our form of infinity to the power 0 form, infinity to the power 0 form. I think it is clear. সো আমরা এক্সাম্পল দেখব, এক্সাম্পল দেখলে আশা করি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি, সাপোজ বললো ফাইন্ড দ্য লিমিট n টেন্স টু ইনফিনিটি n টি পাওয়ার 1/n। সো এখানে আমরা কি দেখছি, দিস ইজ আওয়ার gx and this is, sorry, fx and this is our nx. So limit solution, limit n tends to infinity, n की power 1/n, this will be the form of infinity power 0 form. So এটা ইকুয়াল টু কী হবে, e की power limit n tends to infinity 1/n log of n, আগে দেখেছি এই জায়গাটা। তো
this is infinity to the power 0 form. So এখানে যদি আমরা লিমিট বসাই তাহলে e কি পাওয়ার limit n tends to infinity power this is actually infinity by infinity form. Okay, this is actually infinity by infinity form. e কি পাওয়ার ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ফর্ম রয়েছে এই জায়গাটা, এই লিমিটের কথা বলছি। এটা তো এমনিতে কাজ তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি তাহলে কী হবে 1 log n এর ডেরিভেটিভ 1 n into 1. So this will be e কি পাওয়ার 0. So this will be 1. This is the okay. I think it is clear. So কিছু নেই লিমিট। So suppose limit n tends to infinity 1 plus 1/n square whole की power n. Oh sorry. This suppose limit n tends to infinity n plus 1/n whole की power n. These types of limits. So this will be also infinity to the power 0. So এখান থেকে কি পাবো limit n tends to infinity limit n tends to infinity আগে e কি পাওয়ার limit n tends to infinity আমি ডাইরেক্ট e কি পাওয়ার লিখছি কেন, তার কারণ আমরা ডাইরেক্ট ফর্মুলা দেখে এসেছি। তো ডাইরেক্ট যেহেতু ফর্মুলাটা দেখে এসেছি সেই জন্য আমরা e কি পাওয়ার ইনফিনিটি ডাইরেক্ট লিখতে পারি, e কি পাওয়ার লিমিট নিতে পারি। ওকে, so this will be 1/n log of n plus 1/n. ঠিক সিমিলারলি this will be actually infinity by infinity form e কি পাওয়ারের আছে। সো সিমিলারলি আমরা অ্যাপ্লাই করব লিমিট n tends to infinity. this will be নিচে কি হবে 1 আর log of এটা ভ্যালু কই হবে, log of এটার ভ্যালু হবে n plus 1/n and this will be value 1 minus 1/n square. I think it is clear. And also this will be this is actually limit n tends to infinity. What happens? This will be n square minus 1 divided by n square plus 1 and this will be actually what this will be 1 minus 1 by n square minus 1 নিচে কি থাকবে n square plus 1. So this will be what e की power 1 that will be, this is our solutions. Okay, I think it is clear. Suppose এমন একটা এক্সাম্পল দিল limit n tends to infinity 3 की power n plus n whole to the power 1/n. This types of limit. So this is also infinity to the power 0 form. Okay, so this is equal to limit n tends to infinity e की power actually e की power this is 1/n 3 to the power n plus n. So this will be also infinity by infinity form to limit n tends to infinity. नीचे क्या होगा, sorry this will be log, this will be 1 3 की power n plus n 3 की power n डेरिवेटिव क्या होगा 3 की power n log of 3 plus 1. So this will be limit, this term is also vanish. No. So আমরা কি পাবো e কি পাওয়ার লিমিট n tends to infinity log of 3 plus 1/3 की power n divided by
1 plus 3 की power n, sorry, n upon 3 की power n upon 3 की power n. Okay, and this will be tends to 0, this will be tends to 0, so this is equal to limit n tends to infinity log of 3, sorry, direct log 3, and this will be equal to 3. In these types of solution. So এটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ফর্ম। তো এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আসে ইন্টারমিডিয়েট ফর্ম। 5 নম্বর ইন্টারমিডিয়েট ফর্ম, 0 to the power 0 form. 0 to the power 0 form means suppose limit x tends to a fx gx is such that fx tends to 0 and limit x tends to a gx. Form তো এটা আমাদের ফর্ম। তো এই দুটো কন্ডিশন হলে তাহলে এই ফর্মে চলে আসবে। তো তো মেথডটা কী হবে, সলভিং মেথড। সলভিং মেথড সেম, y limit x tends to a fx whole to the power gx. Okay, this is equals to e की power limit x tends to a, sorry, limit x tends to a gx log of fx, same as infinity to the power 0, same to infinity to the power 0 form. এখান থেকে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে পরীক্ষা। ইম্পর্টেন্ট মিনস suppose limit x tends to pi by 2 cos x whole to the power pi by 2 minus x minus pi by 2. So this is actually this is form. This form is actually what? 0 to the power 0 form. Okay, this is actually 0 to the power 0 form. এই ফর্মে আসবে। তো দেখি যে কী করে সলভ করব আমরা। তো লিমিট x tends to pi by 2, এই টাইপের অঙ্কগুলোকে সেম আমরা করেছি, মানে এই যে মেথডটা ই কি পাওয়ার নিতে হয় না, ই কি পাওয়ার দিস equal to what? X minus pi by 2 log of this cos of x. So this will be actually what form? 0 into infinity form. So e की power limit x tends to pi by 2, x tends to pi by 2.
কি করব, log of sin pi minus x by 2 upon 1 upon x minus 1 by 2। नीचे की लिखबो x minus pi by 2 তার ইনভার্স, समझे। So this limit goes to actually 0, तो equal 0, that will I think বোঝা গেছে। আর যদি কোনো ডাউট থাকে প্লিজ আস্ক মি। ওকে, নেক্সট ফর্ম 6 নম্বর ফর্ম, ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি ফর্ম। তো ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ফর্মটা কি? So actually same, infinity form or 0 0 y form or infinity by infinity form, both are form same. Infinity minus infinity form can be rearranged in but sometimes apply your own token। Okay, this is form। तो एग्जाम्पल ले लो बोला जाएगा, लिमिट टेंस टू 0 x square minus 1 upon x tan inverse x। This is actually infinity by infinity minus infinity form, so limit tends to infinity x square tan inverse x minus x 0 by 0 form, I guess। So this will be limit x tends to 0 1 upon 1 plus x square plus 1 upon 2x tan inverse x plus x square 1 upon 1 plus x square। Okay, so this will be limit x tends to 0 আবার 0 by 0 ফর্ম আসছে। ডেরিভেটিভ ঠিক করেছি, -1 ছিল, তো এটা লসাগু করলে কি পাবো? দিস। তো এখান থেকে আমরা কি পাবো, যদি বসিয়ে দিই এক্সের জায়গায় 0 যদি বসে আর একবার ডেরিভেট করতে হবে, লিমিট 0 by 0 ফর্ম চলে এসছে না। এবার এক্সের জায়গায় যদি আমি 0 বসাই
equal to this will be so next question, limit x tends to 0 1 upon n minus 1 upon n square is equal to limit x tends to 0 this is this, so this will be our infinity since it doesn't exist. Okay, next আমাদের 7 নম্বর ফর্ম। এখান থেকে প্রত্যেক বছর একটা করে কোশ্চেন আসে। এখান থেকে প্রত্যেক বছর একটা করে কোশ্চেন আসে কিন্তু। লিমিট x tends to fx gx where limit x tends to a fx equal to 1 limit x tends to a gx equal to infinity. So example এই ধরনের কিভাবে সলভিং মেথড সলভিং মেথড ওকে, এই ধরনের কোশ্চেনকে আমরা সলভিং কেমনভাবে করব, লিমিট y equal to this x tends to a fx gx equal to actually e की पावर, এই ধরনের কোশ্চেন আমরা ডিরেক্ট লিখব লিমিট x tends to a gx fx minus 1 this is our form y এটার সঙ্গে সমান হবে। তো এক্সাম্পল দেখেন, suppose limit x tends to infinity 1 plus 1 by n whole to the power n, this type of limit is equals to actually what, limit n tends to infinity, that will be n, sorry, this will be n 1 plus 1 upon n minus 1, this will be sorry e की power, and this will be e की power 1, this will be okay. Example 2, limit x tends to infinity 1 minus 1 upon n whole to the power n square, this will be limit x tends to infinity e की power actually what upon n square 1 minus 1 upon n minus 1, so this will be e की power limit x tends to infinity n square upon n, this will be minus infinity actually okay, this will be e की power minus infinity, this will be 0, this will be 0 okay. এই টাইপের কোশ্চেন আমরা নেক্সট ক্লাসে আরও দু একটা এক্সাম্পল দেখবো এবং নেক্সট আমরা পার্ট যাব কন্টিনিউটি পার্ট, আমরা নেক্সট লেকচার শুরু করব কন্টিনিউটি দিয়ে। কন্টিনিউটি আমরা নেক্সট পার্ট আমরা শুরু করব। তো আজকের লেকচারে এই অবধি। আমাদের ডিফারেন্সিয়াল মানে আমরা লিমিটের যে ফর্মগুলো হয়, যে 7টা ফর্ম, সেই 7টা ফর্মের থেকে একটা কোশ্চেন আসবেই, তো সেটা আমরা কমপ্লিট করলাম এবং পরে আমরা আরও এক্সাম্পল দেখব নেক্সট লেকচারে, এবং নেক্সট লেকচারে আমরা কন্টিনিউটি দেখব। তো কমেন্ট করে জানাও লেকচারটা কেমন হলো। ওকে, আজকে আমাদের লেকচার এখানে শেষ।